Bienvenidos a la clase de español. Welcome to AP Spanish and 4 Honors. And before I get started, I'd like to say that I'm going to be doing this bilingually because there are some parents that I think would like to hear this in Spanish as well. So I'm going to share a little bit about myself, and I'm also going to be talking to you about the course and sharing things like how to reach me, things about the AP Spanish exam, and so on. So, bienvenidos a la clase de español AP y 4 honores. Voy a estar compartiendo un poquito sobre mí primero y luego voy a hablar sobre la asignatura de AP y de 4 honores. Y si tienen alguna pregunta, podrán contactarme y vamos a empezar. So, my mother is from Spain. She's from the capital, from Madrid. And so your children may be hearing an accent that they're not familiar with. And so I always say to my students that they're not obliged to imitate my accent since there are 21 countries in the world that speak Spanish and all of the accents are valid. Mi madre es española, es de la capital de Madrid y siempre les digo a mis estudiantes que aunque no estén acostumbrados a mi acento, ellos obviamente no tienen que imitar mi acento, ya que hay muchos países, 21, que hablan el español en el mundo y todos los acentos son válidos. Mi padre era de el centro de México, de la región de Guanajuato. Así que tengo influencias de los dos lados del Atlántico. So my father was from Mexico, from the region in the center of the country called Guanajuato. And so I have influences from both sides of the Atlantic. I studied at UC Berkeley. I studied languages there, obviously. I have a BA in Spanish and I studied French as well there. And subsequently, I went on to San Jose State, which we'll all talk about in a sec. Así que yo estudié en la Universidad de California en Berkeley, donde estudié lenguas, estudié español y francés ahí. So I studied at San Jose State for my credential for teaching, and I also did a master's in Spanish there. And then years later, I studied a master's in ed leadership that would enable me to be an administrator in the public schools if I so chose. Así que después de asistir a la Universidad de California en Berkeley, fui a la Universidad de San Jose State y allí hice un máster en español y años más tarde estudié un máster que me permitiría ser administradora en las escuelas. Es un máster en liderazgo en la enseñanza. And then I started my career off in the Campbell Union High School District at Westmont High School. And at the same time, I was teaching at West Valley College at nights. And I quit the day job when I started a family. And I continued teaching at the community college level until about 6 years ago. And so I taught at various colleges like San Jose City College and Cabrillo College and Aptos. Así que empecé mi carrera de maestra en el distrito de Campbell, en una escuela que se llama Westmont, y al mismo tiempo estaba dando clases en las universidades de 2 años de West Valley. Y cuando empecé a tener hijos, abandoné mi trabajo en Westmont durante el día y seguí dando clases por las noches en las universidades de 2 años de West Valley, de San Jose City College y eventualmente en Aptos, en la costa, en la Universidad de Cabrillo. Y la razón por la cual volví a este nivel de secundaria, de high school, fue porque mi hijo mayor empezó la universidad. So the reason that I came back to full-time high school teaching was because my older son went off to college. And so this is a photo of my family.
So my oldest son, the one that is not wearing glasses, has since graduated from college, and so he's working here locally. And my younger son, the one that wears glasses, is starting his sophomore year in college. And my husband is also a teacher. He teaches math and computer science. Así que esta es una foto de mi familia. Mi hijo, el mayor, que no lleva gafas, graduó de la universidad en el 2020 y está trabajando localmente. Y el pequeño, que no es muy pequeño, mucho más alto que yo, está haciendo su segundo año en la universidad este año. Y mi marido es maestro de matemáticas e informática, también a este nivel de prepa. So this is the AP exam format. It's a long exam that involves written, speaking, cultural information. It takes about 3 hours to do, and it will be in person, pen and paper, and it will be on May 11th. And I'm going to continue talking about that a little bit later on. Así que este es el formato del examen de AP. Es un examen de unas 3 horas que incluye escritura, trabajo oral, información cultural, y voy a hablar de ello en un momento otra vez. Estos son nuestros textos, dos de ellos. Se llama Temas y el libro de temas contiene, como dice el título, los 6 temas que tienen que cubrir para el examen de AP. Y luego está el otro que se llama AP Spanish Test Prep, que es un libro que tiene ejercicios que son muy similares a los ejercicios que van a ver en el examen. So these are two of our textbooks that we'll be using. Temas is the one that has the 6 topics that we will have to cover in order to be prepared for the exam. And the other is a test prep book that has exercises that are very similar to what they will see on the exam. Los 6 temas de el examen de AP son muy variados. Yo siempre les digo a los alumnos que es todo bajo el sol, desde los desafíos mundiales hasta la familia y comunidades, como verán. Así que tenemos que estar preparados para hablar sobre cualquier tema. So these are our 6 topics that we need to cover for the AP exam. You have world challenges, science and technology, contemporary life, personal and public identities, beauty and aesthetics, family and communities, and I always tell my students it's everything under the sun. I really have to prepare them to be able to speak to any topic, about any topic, write about any topic, and so it's a very, very broad assignment for us. So we have to work hard this year to be prepared for all of that. And so this is important information about the Spanish exam. The AP Spanish exam will take place on May 11th this coming year, 2022. And the registration, and this is what's very important, the registration for the AP exam will be open from September 13th until October 1st. No late registration is accepted. So that means that you must pay for the exam, you must reserve your exam before October 1st. Very, very important. The fee for the AP Spanish exam is $125. However, there are lower rates if you qualify for them. And you can sign up on the Infinite Campus portal, and you can pay either online or pay in person at the ASB office on campus during brunch or lunch.
And this, of course, does not apply to the people that are on my 4 honors list. We will be doing the same curriculum and studying from the same textbooks and so forth, but obviously you will not have to sign up for the AP Spanish exam if you're in the 4 honors course. Así que esta es información muy importante sobre el examen de AP de español. Este examen será el 11 de mayo del 2022 y muy, muy importante es el hecho de que tienen que apuntarse entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre. El 1 de octubre es el ultimísimo día para apuntarse. No se puede apuntar uno después de esa fecha, así que tienen que pagar por el examen y reservar su examen antes del 1 de octubre. Cuesta $125 el examen de AP de español y se pueden apuntar en Infinite Campus y pagar en línea o pagar en persona en la oficina de los estudiantes de ASB durante las horas de brunch o el almuerzo. ¿Bien? Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver, no se tienen que preocupar por ello los estudiantes que están en mi lista de 4 honores. Esto es solo para los estudiantes que están apuntados a la clase de AP de español. ¿Bien? Entonces, si tienen alguna pregunta para mí sobre cualquier cosa, por favor, miren mi hoja que tengo puesta en Schoology y mándenme un correo electrónico. So if you have any questions or concerns about anything, please look at my syllabus, which is on the Schoology page, and my email is on it. So you can send me an email if you have anything to talk to me about. And I hope that we have a great school year together. And I'm very excited that it is in person. And hopefully we will be able to learn lots together and all get 5s on the AP exam for those that are taking it. Thank you for listening.